In the name of Allah, the most merciful, most gracious, and beneficent. All praises are due to Allah, the Master, the Creator, the Originator, and the Controller of the entire universe. Prophet Muhammad said, "The best of you are those who learn Quran and teach it." Now, today, I will deliver another lecture for class 11th Cell Biology. And today's topic is bulk transport. Bulk transport. Is an membrane transport to chalan. That must be passive transport, given active transport. Is an passive transport, active transport cho. They be khali small molecules current transport. So then go using a silicon membrane cho. Never can you molecules under asan. Chati. Yeah, sui molecule under using yes must porous chasan. Even pore diameter khot kam size. Suppose is porous size cho, then khot estiman kam size. Yes, I eat molecule. Go as well small molecules, micromolecules. Chim allow karam. Chati in a active the passive transport is a khali micromolecules transport. What you saw, what you call macromolecule choy. What you large hazard molecules. Suppose emis molecules to under atom mother porous chuni watani. Using pore diameter chus, then coach emis size zyada emis molecules. Okay, macromolecules. Then demon kia by thinking as transport. Then the khadush biach transport. That's a bulk transport. Bulk transport. Go as one. It is the transport. It is the transport system which helps in the transport of macromolecules. Macromolecules means large sized molecules. Large sized molecules like proteins, nucleic acids, chati, lipids, polysaccharides. All these are macromolecules. Go macromolecules in bulk transport. Okay. Which sawal, you see bulk transport show a bulk transport is three conditions. Bulk transport is three condition. Godnichi condition che ask some folding of cell membrane. Godnichi condition che it is the transport gasan che molecular hond acha folding gasan cell membranes. Chahe outfolding gas ya infolding gas. Acha folding gas. Doim condition cha icho energy dependent. In each energy dependent. Ye bulk transport. Trim go regeneration of cell membrane. Here folding a cell membranes, time patil molecule undergo the patch cell membrane B gasa regenerate. Cell membrane go B parne pushing pet how B vapas. Go yum track condition to zaruri for bulk transport. Okay. Ago folding of cell membrane, which energy dependent, which regeneration of cell membrane. Shabash. The one sawal is a bulk transport cho. Exam daya tariko. It occurs in two ways. Bulk transport. Akish one endocytosis. The beach one exocytosis. Bulk transport is on show. That's a type. Ago endocytosis. Beago exocytosis. As the name indicates, what is endocytosis? Endocytosis go. Yes, but large sized molecules. Gasan cell mas dakhil.
In this case, large sized molecules are taken into the cell. Cell can ingest large sized molecules. So endocytosis. Nevermind under. So endocytosis. Is it okay? Shabash. Why so? You see endocytosis chewing. Ichigasandayo tariko. Endocytosis. Endocytosis occurs in 2 ways. Gasandayo tariko endocytosis. Further the type. Like phagocytosis. The base one pinocyte. Endocytosis further the type. Ago phagocytosis, beago pinocytosis. Mucho ese phagocytosis kya ho ki kuch gatsan be pinocytosis. Shabash, try to understand phagocytosis. Phagocytosis kya ho? Phagocytosis. मैं वन माइन ये large sized molecules cell करें ingest. ये cell करें ingest large sized solid material करें ingest. Solid materials. That's not phagocytosis. इसलिए in this case, large sized solid materials are taken into the cell. ये large sized solid material cell में दाखिल गए that process पे नाम phagocytosis. Okay. Now we shall now cell eating. It is also called as cell eating. अच्छा नाम ना cell eating. Cell eating. यानी कि क्या large sized molecules. Okay. तो वही सवाल ये phagocytosis अंशे. इच्छ वशमुल गढ़नेत कहीं तो उसका Michnikov. It was given by Michnikov was the name. Michnikov, Michnikov, Michnikov. Also, a scientist just now, yim yushlos to phagocytosis. My sawal, yim cell involved in phagocytosis means they want to know phagocytes. The cells involved in phagocytosis are called phagocytes. Phagocytes. We saw phagocyte question like WBC phagocytes, histiocytes. Histiocytes, copper cells. Copper cells, liver's mazas. Reticular cells, etc. Okay. Go yum cell phagocytosis karen tim go phagocytes. That much WBC is yon. WBC much neutrophils the monocytes tim phagocytic can function. Histiocytes can tissues mazasan. Copper cells liver's mazasan. Reticular cells splenus mazasan. Yum sari phagocytic in function. Okay. Which sawal? Gasan kitkunchi phagocytosis. Phagocytosis kitkunchi gasan. Try to understand how phagocytosis occurs. Agar ऐसे cell nemo, suppose it's cell. You see when you're all solid material. Cell in this the whole solid material. It's a large sized solid material. It's a large sized solid material.
Yuthu ye cell nazdik chu vatan. Yuthu cell hun membrane chu asan. Ach god outfolding gasan. Imagination. Ilas outfolding go you receive karan solid material. Athan lekhawis when the large sized solid material reaches to cell membrane. You see, you cell in this membrane as nishwata. The straight doesn't come. Cell membrane reaches to cell. When the large as a solid material reaches to cell membrane evaginates. The evaginate go outfolding us. Outfolding. And receives solid material. Calling solid material receive. If I receive gasan chu pache gasan kam pache se cell membrane chu athun gasan invagination kya gasan invagination ko infolding god gayas outfolding calling receive solid material when gayas infolding then invagination in infolding of cell membrane occurs. Temperature cell membrane is invagination. As by now, infold. Shabash. Patch gasan kam is solid material is ancho. When you wasani ye fold us mas. What is solid material is fold us mas. Large sized magar large sized. The large sized solid material enters into the infold. Infold is when you it must she wasan. It is fold us must wasan chi patch gasan kam usan under kun you fold banyo physical you banyo patch she separate gasan from cell membrane. You can brown food vacuole. Kya bana? Food vacuole. That food vacuole is now phagosome. Then it separates from cell membrane. Then she separates from cell membrane and form a food vacuole. It's a food vacuole banawan called phagosome. When you say food vacuole in menu, this is called phagosome. Okay. It can be ingestive material. Kuda tho yaad. Agar large other molecule thi cell nazdik chu vatan. Cell membrane ch evaginate gasan outfold banawan karan chi receive of materials. Pasad infolding gasan acha andar ko na physical ag ban. Ach fold ag ban. Ye food material wasan ch earth mas large cell magar. Pachi gasan detach from the cell membrane. Ish banawan ach food vacuole that is called phagosome. Shabash. Moi sawal pache gasan at kam pachi phagosome usan chasa. Pachi alan katse yapar kinchu cell asan Golgi complex ya cha asan ER. That pech nearan lysosome asan primary lysosome. Sut ichu palme ralan. The yim ch banawan secondary lysosome. But secondary lysosome si mans product gasan kya digestion gasan chi digest. You see never my song. So sorry as pretty big it is it. Chati. As a level phagosome join us with primary lysosome and form secondary lysosome. Secondary lysosome where solid
material gets digested. Okay. Asana Cersei phagocytosis. Is it okay? Try to understand. You see, large as a solid material out. If it's a nizdik word, after outfolding. Outfolding is very good receive here. Solid material. But get infolding, but was under confold physical banu. What's your material but earthmans? But go detach from the earthy folding as and patchy regenerate as an. Cellular go be regenerate, fold is on you go and when you put vehicle, that is called a phagosome. You see, phagosome is primary lysosome and secondary lysosome. Secondary lysosome is active digestive enzymes. Tim current you see a solid material never pet out, achim current digest. Okay. Agar you microorganism, microorganism you see suppose you want to WBC current phagocytosis. As WBC agar microorganism out WBC could ingest chathi patchimat lysosome ke zariye lysosome patim digest karan imis microorganisms to bachan kamnish infection. Okay. So this is all about phagocytosis. The number next to behalf earth related. So go pinocytosis. Pinocytosis. Pinocytosis kya go? In this case, large sized liquid materials are taken into the cell. Large sized liquid materials are taken into the cell. That's a pinocytosis. So, liquid material cell can ingest. Now, cell drinking. As cell drinking, it is also called as cell drinking. Now, cell drinking. Cell drinking. Liquid material can ingest. Okay. The shawash. My son, you can push most garden here. Yes, a pinocytosis. He was Lewis scientist. It was observed by Lewis. It was observed by Lewis. Chate. तो वही सवाल इसे pinocytosis छे ये क्या कुछ हुए गसन ये बिल्कुल ये से इसके phagocytosis गए थे कि गसन छे pinocytosis थे आते गसन कौन when you suppose when you liquid material it should large sized yes or no it should large sized liquid material it should large the liquid material you see you want to ये चुवातन सेलन नजदीक अच्छा मगर इमेजिनेशन गसन के अच्छा आसन के रिसेप्टर पेटस तम रिसेप्टर पेटस से रिसीव करन कात लिक्विड मटेरियल्स अदने हो when the large sized liquid materials reach to cell surface. You see cell नजदीक she वाता. It is received by receptor petus. After receptor petus आसन, तिम चाथ receive करन. अतः चाथ imagination गसन क्या? अतः फरक phagos तो pinos. Phagos मस गए imagination. ये गए imagination क्या? Pinocytosis मस अच्छे receptor petus आथ receive करन. Pace गसन कौन? इसी receptor peto ये receive कर तो वो ये cell in this membranous niche. इसी cell in this membranous niche वातन चाहिए large sized liquid material. तम पत गए अत imagination. अम साथ गए imagination. अब unfold वसन च अर्थ मज liquid material. यदि ये मज वसन पाची गसन ये detach. अति बनम food vacuole. तथ food vacuole च नाव पेवन pinosome. That's one pinosome. Then infolding of cell membrane occurs. Then
اتھ گژھن انفولڈنگ سیل میمبرینز اینڈ liquid materials یُس زن liquid material چھُ آسان enters into the infold. یُس یہِ infold بنیو یا ویزیکل ہیو بنیو أتھۍ منٛز چھُ وسان یہِ liquid material. تمہِ پتہٕ چھُ یہِ سپریٹ گژھان تہٕ یہِ چھُ بناوان فُڈ ویکیول that is called pinosome. Then it separates and form pinosome. ہوے بنیو فیگوزوم یہِ بنیو پینوزوم چھا ٹھیٖک وۄنۍ چھُ سوال یُس یہِ پینوزوم چھُ پینوزوم یہِ کوٚت چھُ وۄنۍ گژھان پینوزوم اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ رلیو فیگوزوم پرایمری لایسوزوم یہِ بنوو سیکنڈری لایسوزوم یُس یہِ پینوزوم چھُ پینوزوم یہِ چھُ مے آر مے ناٹ یہِ ہیٚکہِ رٔلِتھ پرایمری لایسوزومس یا یہِ ہیٚکہِ نہٕ رٔلِتھ کینٛہہ اگر یہِ فُڈ اوس فُڈ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ رٔلِتھ پرایمری لایسوزوم بنایہِ سیکنڈری لایسوزوم کیازِ دیر از نیڈ آف ڈایجیشن وۄنۍ زن اوس نہٕ یہِ فُڈ کِہینۍ تیٚلہِ گژھِ ڈایریکٹ ایبزارب اِن ٹو دَ سایٹوپلازم گوٚو لہٰذا کٔرِتھ ونو أسۍ پینوزوم یُس زن چھُ یہِ چھُ مے آر مے ناٹ یعنی یہِ رلہِ تہِ یہِ ہسا یہِ پرایمری لایسوزومس سۭتۍ یا یہِ ہیٚکہِ نہٕ رٔلِتھ پرایمری لایسوزومس سۭتۍ کینٛہہ چھا ٹھیٖک گوٚو أسۍ لیکھو پینوزوم پینوزوم مے آر مے ناٹ may or may not fuse with primary lysosomes. Is it okay? Have you understood? Shall I try to understand? Phagocytosis manٛز چھُ ضروٗری رلان یہِ phagosome کتھ سۭتۍ primary lysosomes سۭتۍ کیٛازِ سُہ چھُ ضروٗری فُڈ آسان ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ چیٖز یُس لِکوِڈ میٹیٖریل آو نیبرٕ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ آسہِ فُڈ یہِ زن اوس بدل کانٛہہ چیٖز اتھ چھنہٕ تیٚلہِ ڈایجیشنٕچ ضروٗرت کِہینۍ اتھ چھنہٕ ضروٗرت رلنٕچ لایسوزومس سۭتۍ گوٚو لہٰذا کٔرِتھ اگر یہِ فُڈ اوس تیٚلہِ رلہِ یہِ پرایمری لایسوزوم سُہ بنایہِ سیکنڈری لایسوزوم تتہِ کرِ ڈایجسٹ اتھ فُڈس اگر نہٕ یہِ فُڈ اوس کِہینۍ تیٚلہِ گژھِ ایبزارب اِن ٹو دَ سایٹوپلازم اوکے اتٮ۪ن تھاوٕنۍ یاد یہِ ڈفرنس بِٹویٖن فیگوسایٹوسِس تہٕ پینوسایٹوسِس اتٮ۪ن لیکھو if the liquid material is food اگر سُہ فُڈ اوس تیٚلہِ گژھِ کٲم then phagosome یہِ پینوزوم joins with primary lysosome تیٚلہِ رلہِ یہِ primary lysosomeس سۭتۍ and form secondary lysosome تیٚلہِ بنایہِ یہِ secondary lysosome where food gets digested تتہِ گژھِ سُہ ڈایجسٹ is it okay یعنی اگر لِکوِڈ میٹیٖریل فُڈ اوس تیٚلہِ رلہِ یہِ پینوزوم پرایمری لایسوزومس سۭتۍ تیٚلہِ بنہِ تتہِ سیکنڈری لایسوزوم منٛز چھِ آسان ایکٹِو ڈایجسٹِو اینزایمز تِم کرن اتھ لِکوِڈ میٹیٖریلس یُس زن فُڈ آسہِ تتھ کرن یِم ڈایجسٹ اوکے وۄنۍ چھُ سوال وۄنۍ زن اوس نہٕ یہِ فُڈ when the liquid material is not food وۄنۍ زن اوس نہٕ یہِ فُڈ تیٚلہِ گژھِ کٲم then it gets directly absorbed into cytoplasm. It gets directly absorbed into cytoplasm. Is it okay? Shabash. Suppose, misal, cells absorb insulin by pinocytosis. Cells absorb insulin by pinocytosis. या water تہِ چھُ گژھان یِتھٕے کٔنۍ باقٕے چیٖز by pinocytosis. Is it okay? گوٚو تۄہہِ تھوٚو یاد phagocytosis تہٕ pinocytosis کیٛاہ چھِ فرق phagocytosis منٛز چھُ large sized solid material کران cell ingest phagocytosis منٛز چھِ گژھان large sized liquid material cell کران ingest okay phagocytosis منٛز چھُ phagosome بنان pinocytosis منٛز چھُ pinozome بنان فُڈ ویکیول
phagocytosis man evagination gasan the pinocytosis man evagination gasan ki the receptor pitus pinocytosis man role karan the phagocytosis man role karan ki chati the beago phagosome role primary lysosome se banavan second lysosome magar pinosome may or may not अगर ये फूड ओस तिल रली प्राइमरी लाइसोसोम से बनाए सेकेंडरी लाइसोसोम यथ मस गसी डाइजेस्ट पत ये फूड अगर ये फूड ओस के तिल गसी एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म सपोज सेल च एब्जॉर्ब करन विद इंसुलिन च हार्मोन ये च सेल करन एब्जॉर्ब अच्छा जरूरी रलन प्राइमरी लाइसोसोम से के ये च जरूरत ये इंसुलिन ये च हार्मोन ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म इज इट ओके so these are the differences between phagocytosis and pinocytosis. So you go type of endocytosis. The B chest locked to so go that's one exocytosis. Exocytosis kya go when the in this case large-sized material are taken out of the cell. Exocytosis go yet must be large-sized molecules cell man never near it. That process called exocytosis. It is also called as cell vomiting या ephagy या cell vomiting ephagy या cell vomiting is it okay मुझ सवाल इसे exocytosis गसन क्या कुछ गसन exocytosis तो याद endocytosis go large sizes of materials are taken into the cell exo go large sized molecules are taken out of the cell is it okay acha byak navan cell vomiting ya vanan ephagy why so ikki kunju kasan try to understand suppose you cellular membrane you cytoplasm and cell must dry secretion secretion should never near chart here ये करन काम secretion ये गोड अतन छ आसन membrane bounded vacuole तत छ वनन तत मच गोड secretion दाखिल गसन ऐसा लिखो इस point in this case the secretion producer in cells first get stored in membrane bounded vacuoles isn't your membrane bounded vacuole yes secretion yat never should near such go gasan vacuoles man dakhil gaisa vacuoles man dakhil Imano is cytoplasm cell hond. Imano is cell membrane. Pajakan ko shabash try to understand. Pachi vacuole vatan cell in this membrane as nish. Case a cytoplasm to shah moment agasan. Das moment as from cyclosis moment. Ish vatan cell in this membrane as nish. Vothi membrane as nish. Vacuole. Yet must is secretion che. Pathekasan kam. Then the vacuole containing secretions reach to cell membrane. What is cytoplasm? What is cell membrane as nish ikeda. If you open watan cho, I take some come. When she is secretion che,
I think just infolding gژھان I think infold بنان یِتھ کٲٹھۍ infolding گژھان infolding یُتھُے infolding گٔے اگر تَمہِ پتہٕ چھُ تُلان یہِ سِکریشن تہٕ تراوان چھُ اَتھ فولڈس منٛز یہِ ویکیوٗل شاباش then infolding of cell membrane occurs اچھا أنٛدرٕ کِنۍ فولڈ گژھان چھا ٹھیٖک تہٕ فاینلی چھِ گژھان کٲم یُس یہِ ویکیوٗل اتٮ۪ن اوس یہِ چھُ تُلان وۄنۍ یہِ سِکریشن تہٕ یہِ چھُ تراوان یہِ اتہِ انفولڈ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ تراوان یہِ سِکریشن نٮ۪بر چھا ٹھیٖک and finally secretion is expelled out تَمہِ پتہٕ چھِ یہِ سِکریشن یِوان تراونہٕ نٮ۪بر یہِ گٔے سِکریشن یُس یہِ درٛاے out of cell یہِ گٔے سیلہِ نٮ۪بر اوکے شاباش تہٕ چوٗنکہِ یُس یہِ ویکیوٗل اوس أمۍ تُج یہِ سِکریشن کٔرٕن وۄنۍ رِلیٖز ٹُو آوُٹ سایڈ نٮ۪بر اَتھ پیوٚو وۄنۍ نوٚو ناو ایٚگزوسایٹاٹِک وِزِکل اَتٮ۪ن لیکھو یہِ پویِنٹ أسۍ the vacuoles which release secretions out of the cell are now called as exocytotic vesicles. Okay. शाबाश تۄہہِ تھوٚو یاد کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان یہِ ایٚگزوسایٹاسِس یہِ چھُ بیسِکلی گژھان کٲم سیلہِ منٛز درٛاو کانٛہہ لارٕج سَزر مالِکیوٗل اَتھ چھُ نٮ۪بر نیرُن سیلہِ منٛز چھُ اَتھ نٮ۪بر نیرُن چھا ٹھیٖک اَتٮ۪ن چھُ ویکیوٗل اکھ آسان میمبرین باونڈڈ ویکیوٗل گۄڈٕ گٔے یہِ سِکریشن أتھۍ ویکیوٗلس منٛز دٲخل تَمہِ پتہٕ چھُ یہِ ویکیوٗل واتان میمبرینس نِش ڈیوٗ ٹُو سایکلوسِس مومینٹ آف سایٹوپلازم ووت یہِ میمبرینس نِش تَمہِ پتہٕ چھِ اَتھ انفولڈنگ گژھان وسان چھِ یہِ سِکریشن اَتھ فولڈس منٛز تَمہِ پتہٕ چھُ یہِ ویکیوٗل کران رِلیٖز یہِ سِکریشن آوُٹ آف د سیل تَمہِ پیوٚو اَتھ نوٚو ناو وۄنۍ ایٚگزوسایٹاٹِک وِزِکل تہٕ گٔے یہِ سِکریشن سیلہِ منٛز نٮ۪بر اوکے اَتھ وَنو أسۍ ایٚگزوسایٹوسِس وۄنۍ سوال یہِ کۄس سِکریشن چھِ نٮ۪بر نیران اَتہِ کۄس سِکریشن چھِ نیران د سِکریشنز which come out of the cell by exocytosis or ژٕ کیٛاہ چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ اٮ۪نزایمٕز آسان ہارمونٕز چھِ آسان میوٗکس چھُ آسان اینٹی باڈیٖز چھِ آسان سیٖرم چھُ آسان ایٹسٹرا یعنی ایٚگزوسایٹاسِس کہِ ذٔریعہِ کم چیٖز چھِ نٮ۪بر گژھان آوُٹ یہِ چھُ اٮ۪نزایم تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ ہارمون ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ میوٗکس ٲسِتھ ییٚمہِ کِنۍ اینٹی باڈیٖز ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ سیٖرم ٲسِتھ یُس زن سیلہِ منٛز نٮ۪بر چھُ نیران دیٹ پروسیس کالڈ ایٚگزوسایٹوسِس اوکے گوٚو یتھ وَنو ایٚگزوسایٹوسِس So this was my today's lecture about bulk transport. It all comes under bulk transport. So with this, we have concluded this membrane transport. Membrane transport from tomorrow, I will start another important component of the cell biology, that is cell organelles. Cell organelles. تہٕ مےٚ تہِ یہِ زوٗم کلاس تھاوان تُلے مےٚ سیل آرگنلیٖز مگر تَتھ سٲری لڑکہٕ کور گژھان کِہیٖنۍ اَڑٮ۪ن لڑکن گوٚو مِس تِم سیل آرگنلیٖز تہٕ بہٕ کَرٕ تِم رِوایز وۄنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہٕ لہٰذا کٔرِتھ یُس زن سٹوٗڈنٛٹٕس چھُ یوٗ آر رِکویسٹِڈ ٹُو سبسکرایب د چینل اینڈ اٹینڈ د کلاسز اوکے تھینک یوٗ ویری مچ